चढ़दीकला टाइम टीवी नॉर्थ अमरीका देख रहे सारे दर्शकों का वर्ल्ड न्यूज़ ਦੇ स्वागत है। मैं ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੋੜ ਬਾਰਡਰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਫਲਾਈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਟੋਰਾਂਟੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਏ। The next member statement, the member for Brampton West. Thank you, Mr. Speaker. Since last year, the Interior Government and the Premier have been calling on the federal government to take real action to secure our borders. Unfortunately, previous measures have not worked to keep the variants out, and now Ontario has the 4 main variants of concern. This includes the UK variant, which has become the dominant strain in Ontario. And Speaker, according to new modelling, variants will soon make up 90% of the daily cases. Weak border measures allowed these dangerous variants into Ontario. As nothing is more important than protecting the health and safety of all Ontarians, the Ontario government has also restricted travel by land and water into Ontario from Manitoba and Quebec. But air travel and international borders are a federal responsibility, so we need the federal government to take further action. Speaker, we are asking for a ban on all non-essential travel, mandatory pre-departure PCR testing for everyone entering Ontario, and for the federal government to close the land border loophole. Mr. Speaker, in the past 2 weeks, there have been 23 domestic flights and 35 international flights into Toronto with possible COVID-19 exposures, and also over 150,000 people, not including essential truckers, have crossed Canada's land border. We cannot afford to let a vaccine-resistant variant into our country. More can and must be done to ensure the health and safety of all Ontarians and prevent the 4th wave from entering our borders. Thank you, Mr. Speaker. ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟ੍ਰੀਟਸਵੈਲ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀ ਨੀਨਾ ਤਾਂਗੜੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਨੂੰ 3000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂਗੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। Member for Mississauga Streetsville. Good morning, Speaker. Today I would like to talk about the dire COVID situation in India. Each day I have conversations with friends and relatives, all who know someone who has succumbed to this horrible virus. As you may have seen on the news, record numbers of the population are testing positive. The situation with the shortage of oxygen and other supplies has the whole world stepping up. I am so proud of our Premier and the people of Ontario who swiftly came to the forefront and are sending 3,000 ventilators to the Indian Red Cross. Even Punjab has seen massive spread of COVID. On Tuesday, I spoke to the Health Minister of Punjab, the Honourable Balbir Sidhu, who himself recently recovered from COVID. He was very worried, telling us about the overwhelmed hospitals, staff and the general public who are desperate. ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 5 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। And to talk about this issue, it's really important to hear from people that are living it and experiencing it. But I can say with a lot of clarity that while we've been dealing with the COVID-19 pandemic, and it's been very tough, it's been very difficult, and it's taken up a lot of our time and a lot of our thoughts, it hasn't meant that the other crises have gone away. And we are still in the grip of a housing crisis that is impacting people across the country. But I know in the lower mainland, in my riding at Burnaby and across the lower mainland, people are feeling it particularly painfully. It is so difficult to find a place to call home. People simply can't. And I speak to people from all walks of life, whether they're young people starting off their life, a young professional, folks with families, seniors, people with low income, people with no income. Everyone is struggling. Everyone is having a hard time finding a place to call home. And so I look at this pandemic and the recovery. We are going to get through this pandemic. We are going to get through it together. And the opportunity we have coming out of this pandemic is to make some choices that will actually set us up for success in the future. And one of those choices has to be investing in housing. I want to see us take on this crisis like it truly is a crisis. Because the problem is that Liberals have often said it's a crisis. Justin Trudeau has said that,
but he hasn't acted like it's a crisis. ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਬਾਇਓਨਟੈਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 12 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine in children 12 to 15 years of age. This is the first vaccine authorized in Canada for the prevention of COVID-19 in children and marks a significant milestone in Canada's fight against the pandemic. Health Canada received Pfizer-BioNTech's submission for this expanded indication on April 16th. After completing a thorough and independent scientific review of the evidence, the department determined that this vaccine is safe and effective when used in this younger age group. Health Canada's assessment built upon the previous review of the Pfizer-BioNTech vaccine for data on both the early studies that were part of the development of the vaccine as well as manufacturing information had already been examined. Scientists reviewed data from an extension of the original large Phase 3 study conducted in adults, which included over 2,000 participants between 12 and 15 years of age. The study used the same two-dose regimen and the same dose of vaccine that has been authorized for use in adults. Participants in the 12 to 5-year age group were all enrolled at sites in the United States. The trial also compared the immune response in this age group and its safety profile to a group of young adults 16 to 25 years of age already participating in the study. ontario ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੌਰਾਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ 9156 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੱਜ 3224 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ontario 'ਚ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 3369 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। So since our last update on Monday, Ontario has reported an additional 9,156 cases of COVID-19. If you break it down, that was 2,791 cases on Tuesday, 2,941 on Wednesday, and after those 2 days that were below 3,000, today we're reporting 3,424 cases. Ontario's current 7-day average for daily COVID-19 cases is 3,369, which is down from 3,810 last week and 4,176 2 weeks ago. When we look at the 7-day case rate per 100,000 population, the provincial number has been decreased by 15%. However, it is still high at 165.8 cases per 100,000 population. The number of patients in hospital and ICU remains high, with 1,964 people currently in hospital and 877 of them in ICU. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ BC ਅੰਦਰ 628 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ BC ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1,36,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Today we report 684 new cases of COVID-19 have been diagnosed in the province in the past 24 hours, one of which was an epidemiologically linked case. So that brings our total in the province to 133,619 people diagnosed with COVID-19. Of those, 153 people are in the Vancouver Coastal Health Region, 445 are here in the Fraser Health Region, 17 people live on the Vancouver Island Health Region, 52 people live in the Interior Health Region, and 27 in the Northern Health Region. That leaves us with 6,802 active cases across British Columbia, of whom 457 people are in hospital now, 154 of them in critical care or ICU. ontario ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ NDP ਲੀਡਰ ਐਡਰੀਆ ਹਾਰਵੈਥ ਨੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੈਰੀਲੀ ਫਲੋਟਰੋਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਮੈਰੀਲੀ ਫਲੇਟਰੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। Following the Armed Forces report back around the end of May last year, the Premier pledged this, and I quote, "As soon as we received this report on Monday, we launched a full investigation, and the results of our investigation will be turned over to the police." Yesterday it was made clear by the Solicitor General, in fact, in her media scrum, that there was no investigation launched. The investigation he promised never, in fact, took place. Why not? Minister of Long-Term Care. Thank you, Speaker, and thank you to the member opposite for the question. The Patient Ombudsman, the Auditor General, and the Long-Term Care Commissioners have scrutinized the events of the COVID-19 pandemic in long-term care, and the Ontario Ombudsman is currently examining and investigating as well. All deaths in long-term care homes are required to be reported to the coroner, and where appropriate, he also investigates. The Premier promised an investigation in the wake of the Canadian Armed Forces report, and that investigation took place. Each home was inspected by 2 or more inspectors, some of those lasting over a month. Those reports were posted publicly. Had inspectors found potentially criminal conduct, they would have passed that information on to the police. ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਡੈਨੀ ਫੋਰਟਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਅੰਦਰ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ ਲਈ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਡੋਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਡਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੇਪ ਭੇਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। date, we have distributed over 18 million doses of COVID-19 vaccines to provinces and territories. Earlier this week, we received 2 million doses of Pfizer-BioNTech, the largest shipment from this manufacturer to date, and deliveries to provinces are now complete. As for Moderna, yesterday we received more than 1 million doses ahead of schedule. The shipment was originally set to arrive in country and distributed into next week. Deliveries to provinces and territories are underway, which will provide them with the opportunity to administer these doses into the coming days and into next week. Moving forward, we continue to expect weekly shipments of over 2 million doses from Pfizer-BioNTech over the course of this month, and over 2.4 million a week in June. For the week of May 17, we can expect to receive 1 million doses from Moderna, and we continue to work with Moderna to determine upcoming delivery schedules. We now have visibility for AstraZeneca doses from the COVAX facility. We can expect to receive 65,000 doses in the coming weeks using our contracted logistics service provider, FedEx and Omar. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕਲਾਸ ਲਰਨਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਇਨ ਪਰਸਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਮੀਅਮਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸ ਡੇ ਦਾ ਹਫਤਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਮਦਰਸ ਡੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ ਆਰਡਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਮਹਿਕ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਪਲ ਸਾਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਹਲ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਿਊਯਾਰਕ USA ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਮਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਰਮੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਮਿੰਦਰ ਰਮੀ ਨੂੰ USA ਪੀਸ ਐਂਬੈਸਡਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ। ਟੋਨੀ ਜਾਵੇਦ ਤੇ ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਿਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ 11 ਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੁਖੀ ਬਾਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕਰਕੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰੈਸ਼ਨੋ ਵਿਖੇ 473, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਕੋਟਨ ਵਿਖੇ 276, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟੀਸਾ ਵਿਖੇ 501 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੰਟੀਸਾ ਵਿਖੇ 8 ਅਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 6 ਫॉर ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। My name is Sorensen, Bob Sorensen. I'm a long-time Lodi resident, been here since 1955, and I appreciate so much the Sikh people offering their temples as a facility to offer these COVID shots. It's been very convenient and very pleasant, and they are so friendly, and I wish that my church was doing the same thing. I hope everybody is well, and I hope the shot takes care of me, and I have confidence that it will. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ, ਧੰਨਵਾਦ।